Это основа. In other words, just like in the standing asanas, what contacts the ground is the feet. Так же, как в стоящих асанах, очень важно контакт стопы с полом. So if the feet aren't stable, стопа должна быть устойчива. Then the rest of the body can't be stable. И тогда все тело будет устойчиво. Similarly, in the sitting postures, these two little bones contact the floor. Точно так же в сидячей асане, вот такой, как мы сидим, здесь вот две косточки есть в ягодицах, на которых необходимо сидеть, не на копчике. So if we don't know, if we're not on the sitting bones, если мы не знаем эти, then we don't know where we are. то мы не знаем, как вообще правильно сидеть. So the first thing to do is to find the sitting bones and sit on them. Мы должны нащупать эти косточки, эти кости и сесть на них правильно. Then we don't want to sink. Тогда у нас не будет спины вот такого. We want to raise the torso. Мы можем выпрямить туловище. And just like in Tadasana, we roll the shoulders back and down. Так же, как в Тадасане, мы немножко расправляем плечи назад и вниз. Generally, everyone carries a lot of burden on their shoulders. Generally, everyone is carrying a very heavy burden on their shoulders. В общем, в основном большое время ложится на плечи. Обычно люди несут на плечах тяжелое бремя. It's like everyone has a very heavy weight on their shoulders all the time. У каждого большой вес на плечах. Yes? So our shoulders are always tense and going up towards the ears. И всегда у нас склонность поднимать вот так плечи. So we want to relax the shoulders down. Мы должны расслабить плечи, опустить их вниз. Consciously pull the shoulders down and let them relax. Осознанно опустите плечи вниз и дайте им расслабиться. Feel different? Чувствуете разницу? There's here on the neck. If the neck is tense, then the whole body is tense. Если шея ваша также напряжена, то все тело тоже будет напряжено. And if the shoulders go up towards the ears, если плечи будут направлены к ушам, then the neck becomes tense. И тогда шея будет напряжена. And then the brain becomes tense. И мозг будет напряжен. And then you can't think. И вы не сможете правильно мыслить. So if you bring the shoulders down, опустите плечи вниз. The neck becomes relaxed. Шея становится расслабленной. And you can start thinking. И вы можете начать думать. Try it. Bring your shoulders all the way up to the ears. Поднимите сначала плечи вверх до ушей. And tense the neck. Почувствуйте напряжение в шее. Try and think of Vrindavan. Подумайте о Вриндаване. Now bring your shoulders down. Опустите плечи вниз. Relax the neck. Расслабьте шею. Look straight ahead. Смотрите прямо вперед. Soften the gaze. Мягко смотрите. Now try and think of Vrindavan. И теперь подумайте о Вриндаване. Which is easier? Что легче? What's that? Yeah. So, but people say that it doesn't matter what how your body is. You can become Krishna conscious. Обычно люди говорят, нет разницы, в каком положении находится твое тело. Главное, думая о Кришне, главное быть осознающим Кришну. But for us, it does make a difference. Ну, там есть небольшая разница. Для нас это имеет значение. Because if our body is relaxed, когда все тело расслаблено, then it's much easier to think of Krishna. Это гораздо легче думать о Кришне. And if our body is all tensed up, then we'll just think about how my body is tense. И когда все тело напряжено, мы в основном будем думать, какое мое тело напряжено все. So this yoga, at first it seems a little strenuous. Йога, во-первых, делает наше тело здоровым, сильным. But actually it's... Вначале йога кажется трудной. You have to sit near him. Okay. But ultimately, by learning the proper alignment, когда мы изучаем правильное расположение тела, strengthening the different parts of your body, мы укрепляем различные части нашего тела, then gradually the body will become more relaxed. И тело таким образом в конце концов становится более расслабленным. So take the socks off.
take your socks off. Снимите носки, пожалуйста. You have to have a firm foundation for the poses. Вы должны иметь устойчивое положение в своей асане. You have to make your voice a little bit more like you're into it, otherwise it sounds very sleepy. Okay. Then I have to go. Cross the legs over, cross the shins together. Скрестите голени вместе. Something a little bit natural, but a little bit more like you're interested in what you're doing. Скрестите голени вместе. Yeah, like that. It's a little natural. Otherwise, it sounds like somehow or another that I'm here. I don't know why. They just told me. Raise the torso. Выпрямите туловище. Roll the shoulders down and back. Опустите плечи вниз и немножко назад. Still, you sound like you're half like you don't know why you're here, but somehow or another they ask you to be here, so you got to do it. Put the palms together. Ладони вместе. Bring the back of the palms against the sternum. Ладони должны быть напротив вот грудной. Thumb away from the sternum. Прямо напротив. Fingers pointing straight to the wall, diagonally towards the ceiling. Смотрите прямо вперед. Fingers pointing diagonally towards the ceiling. Смотрите в небо. Good. So close your eyes. Закройте глаза. Relax your face. Расслабьте лицо. This is repeat responsively. Повторяем за Махараджем. Place your palms facing up on your thighs. Опустите руки на колени, ладони вверх. Keep your eyes closed. Закройте глаза, сохраняйте закрытыми. Bow your head. Опустите голову вниз. Lift your head. Поднимите голову. Join your palms together. Ладони вместе снова. Open your eyes. Откройте глаза. Start in Tadasana. Начинаем с Тадасаны. Anyone here for the first time? Кто-то помнит это первый раз? А кто пришел первый раз? Somehow or another, before we start, we want to move this table out of the way. Вначале нужно этот стол убрать отсюда куда-нибудь. Drawing your feet together. Стопы вместе установлены. Tada means mountain. Тада means гора. So this is a pose to teach us how to stand as tall as a mountain.
Эта асана учит нас, как стоять подобно горе устойчиво. It's the basic standing pose. Это основная стоячая асана. Standing poses help us become aware of our muscles and bones. Эта асана помогает нам осознавать свои кости и мышцы. And how to lift up out of gravity, lift up away from gravity. И это дает нам возможность понять, как преодолеть гравитацию. So join your feet together. Стопы вместе. The inner heels together. Внутренняя часть пяток вместе. The big toes together. Пальцы большие вместе. Check to see that they're together. And raise the soles up. Поднимите правую стопу вверх. На пятки. And stretch from the middle of the arch all the way out through the toes. Постарайтесь выпрямить, вытянуть все пальцы вперед. And separate the toes as well as lengthen them. Растопырьте пальцы в стороны. And place the toes down on the floor. И опустите стопу прямо на пол в таком положении. Pressing down equally on the mounds of all the toes. Сделайте так, чтобы тяжесть распределилась на все пальцы равномерно. Raise the left foot up. Поднимите левую Left стопу. sole up. And lengthen from the arch, Вытяните стопу the middle of the arch, out through the mounds of the toes, out through the toes. до пальцев и пальцы вперед. Separate the toes. Растопырьте пальцы. And widen and then come onto your soles of the feet. Опустите стопу вперед и почувствуйте вес тяжесть тела на пальцах. And from the center of the arches, stretch the heels back. Немножечко растяните пятки назад и опустите стопы на пятки. Keep those heels together. Пятки вместе. Keep the big toes together. Большие пальцы вместе. And try to feel that you're balanced between your left and your right foot. Постарайтесь почувствовать баланс между вашей левой и правой стопой. There's neither more weight on the right foot, nor there's more weight on the left foot. Не должно быть, чтобы вес распределялся больше на левую или на правую стопу. Now, these are your hips. Hips. These are the thighs. Thighs. Bring the thighs slightly back by moving the pelvis. Немножечко направьте бедра назад. Движением таза. You feel some weight on the outer edges of your heels. Таким образом вы почувствуете больше веса, распределенного на пятки. Press down equally on the outside of the feet as well as the inside of the feet. Почувствуйте вес тела равномерно распределенным на внешнюю и внутреннюю сторону стопы. Both on the soles as well as on the heels. Вес тяжести на обоих стопах и на пятках. Have to make it a little bit more exciting. Put your hands down. Руки опустите вниз. These are the front thigh muscles. Это передние мускулы бедра. So you have to contract them. Вы немножко напрягите их. See that the shins are in line with the shin bones are in line with the femurs. Посмотрите так, чтобы ваши голени были на одной линии с бедрами. Roll the tailbone forward. Немножечко направьте копчик внутрь, вперед. Everyone knows what the tailbone is? Все знают, где копчик? Вот это крестец. Right there. Back. We have a little tail in the back there. Продолжение, как будто там хвост и копчик. So roll it down and forwards. Немножечко направьте копчик вниз и вперед. Lift the chest, the torso from off the pelvis. Немножко приподнимите как бы грудную клетку вверх. This is called the side chest. Это называется стороны груди. So lift it. Поднимите их. And roll the shoulders down and back. И округлите плечи немножечко назад и вниз. Lengthen the sternum.
Lift the sternum. Поднимите вашу грудную часть. Relax the shoulders. Расслабьте плечи. Again, as we explained yesterday, these are the shoulder blades in the back here. Как мы объясняли вчера, это является лопатками. Everyone knows the shoulder blades? Все знают лопатки? Yeah. So the shoulder blades, we bring them straight forward, not like this. Мы не должны сжимать лопатки. Straight forward. Мы должны сделать так, чтобы они расширились немножко, So и back, спина стала широкой. if we do this, then the back shortens. Когда вы делаете так, спина становится We уже. do this, and Когда the вы back делаете lengthens. так, спина становится шире. And relax the shoulders. И расслабьте плечи. Not this. Not that. Не таким Relax образом. the shoulders down. Расслабьте плечи. Straighten the arms. Выпрямите руки. And bring the shoulders down. At the same time, lift the side chest. Постарайтесь опустить плечи вниз и одновременно поднять каждую часть на стороны грудной клетки вверх. Keep the arms away from the torso. Руки немножко в стороны And breathe. и дышите. Lengthen the back of the neck. Выпрямите шею. Keep the chin level to the ground. Постарайтесь сделать подбородок параллельно полу. Raise the arms up to shoulder width. Поднимите руки вперед на уровень плечей. Bring the shoulder blades into the back. Сделайте так, чтобы лопатки немножко свелись за спиной. Look at your arms. Посмотрите See that the palms face each other. на руки. Ладони должны направлены быть друг на друга. Now raise the arms up to the ceiling. И поднимите руки в небо. And lift from the inner armpit through the elbow up through the little finger. Постарайтесь почувствовать движение поднятия вверх от подмышек до локтей. Stretch up. Выпрямите руки. And stretch down from the thumb to the outer armpit, outer elbow, through the shoulders, and bring the shoulder blades down the back. Bring your arms forward. Вы руки опустите вниз. Bring them down. Опустите вниз. Come and watch. Подойдите, посмотрите. Everyone come and watch. Каждый подойдите, посмотрите. When we say come and watch, then everyone come as quickly as possible. Да, когда And then sit down. Махарадж говорит, подойдите, посмотрите, пожалуйста, все подойдите побыстрее, присядьте. Otherwise, you get dull. You know, come and watch. Okay. Иначе все так будут медленно идти. No, you have to be alert. You have to be alert. Мы должны быть начеку. You have to be alert. So here we're standing in Tadasana. Мы становимся в Тадасана. There are thousands of details. Здесь тысячи деталей. We're giving you the most basic details right now, the most basic principles. Мы сейчас просто рассмотрим основные принципы. So now this is called Urvahastasana. Это называется Урдвахастасана. Generally, we don't know how to raise our hands. Обычно мы не понимаем даже, как поднять руки We правильно. just do it. Попробуем сделать. But here we're giving the instruction to raise. This is the armpit. Это называется подмышка. Stretch the armpit to the inner elbow. For now, it's the outer elbow. Выпрямляем руку таким образом, чтобы растяжение чувствовалось от подмышки до локтя. Up through the little finger. И до маленького, до мизинца. So that's being raised. Это называется Just подняли мы. Просто смотрите, не делайте это. Просто смотрите. You'll get your chance. So we're raising it, but we're not bringing the arm out of the arm socket. We're not trying to wrench our arm out of the socket. This is the socket. Only half of it is being raised. Только вот эта сторона внутренняя должна подниматься вверх. Не должно все плечо вытягиваться. On the other side, here, from с другой стороны, from the thumb, we're stretching down. От большого пальца и по этой стороне рука она немножко должна опускаться The вниз. shoulder blades go down back when we're raising our arms. Лопатки опускаются, заворачиваются назад, опускаются немножко вниз. Down the back. The shoulder blades go down. So the thumbs go down. Лопатки направляются вниз. The thumbs, the energy goes down, the stretch is downwards. Энергия здесь опускается вниз. The stretch is down, not just the energy.
the stretch goes down, not just the energy. Расширение идет от большого пальца You're actually вниз. stretching down. Up front, down back. Вверх, вниз. Up the front, down the back. Сверху вниз идет. So everyone try that. Go back. Давайте попробуем. Становитесь обратно. Don't stand like a soldier. Не становитесь как солдаты. So stand with your feet together. Everyone, if you're having difficulty with the feet together, then stand hip width apart. Если вы чувствуете, что вам тяжело стоять стопы вместе, немножко стопы расставьте. Again, feel the bottom of your feet. Почувствуйте снова основание стоп. Do they feel good? Как вы чувствуете? Хорошо? Can you improve their feeling? Could they contact the floor Вы more evenly? можете улучшить свое осознание стоп. All these instructions are simply to help. So when the foot contacts the floor, Когда стопы контактируют с полом, you feel there's an even contact on all the surface of the foot. вы должны почувствовать, что вся поверхность стопы контактирует с полом. So you should feel comfortable. Not that should be light. Это должно быть комфортабельно, должно быть легко для вас. Look at your toes. Посмотрите на пальцы вниз. Make sure the toes aren't curling under. Посмотрите, чтобы пальцы были направлены That they're relaxed. Вниз, и устойчивость на нем, и расслабьтесь. And you're stretching them forward from the underside of the toes. И постарайтесь растопырить пальцы в разные стороны от больших пальцев. So lift the toes. Поднимите пальцы. Feel that you're pressing equally on all the different mounds of the soles of the toes. Feel that you're evenly pressing on all the different mounds of the toes. Почувствуйте, что вы равномерно распределяете тяжесть тела на каждый выступ стопы. Bring some weight onto the back heels. Немножечко распределите вес Outside of the heels. на внешнюю сторону пяток, назад. Оперитесь на пятки. So you should feel now more of the back body. Вы должны больше чувствовать теперь заднюю часть тела. Come forward. Вперед наклонитесь немножко. See how now you're feeling more of the front body. Теперь вы должны более чувствовать переднюю часть тела. And bring weight into the heels. Снова вес перенесите на пятки. See how we become aware of the back body. Почувствуйте, как вы более осознаете заднюю часть тела. Yes? Да? Yeah. So we have yogas. This yoga is also to make us aware of the body as a whole. Мы должны, как йоги, почувствовать все тело в целом. Press down on the inside and the outside of the feet evenly. Сделайте так, чтобы вес тела распределился равномерно по всей плоскости подошвы, внутренней и внешней. Press down on the soles of the feet, soles as well as the heels equally. Сделайте так, чтобы вы чувствовали, что стопы и пятки равномерно распределяют вес тела по полу. Contract the thighs, the front thigh muscles. Напряжите бедра, напрягите. And bring this tailbone to the front and down. И теперь поверните немножечко копчик вперед и вниз. Raise the torso. Поднимите туловище немножко. Away from don't raise your keep the shoulders relaxed. Сохраняйте плечи расслабленными. Keep them down. Опустите их вниз. Just raise this. Here, everyone put their hands on their pelvis, this pelvis bone. Каждый опустите руки на тазовые кости. And then take your thumb and move it up. You'll feel some ribs. И большими пальцами немножко вверх поднимитесь по телу, почувствуйте нижние ребра. Everyone has some ribs there? Каждый имеет там ребра? Yes? Yes. So this is the floating ribs. Это плавающие ребра. Now lift the floating ribs away from the pelvis. Сделайте так, чтобы эти ребра поднялись вверх от таза.
Feel it lengthen. Почувствуйте, что длина там увеличивается. Now just let it fall back. Just let it relax. Расслабьтесь. And feel how gravity is pushing us down. Почувствуйте, как гравитация немножко Now опускается. raise the floating ribs Снова away поднимите from the ребра pelvis. вверх. От таза вверх. And feel how the feet become lighter. И почувствуйте теперь, как стопы становятся легче, стоять становится легче, тяжести меньше на стопы. Yes? Да? So that's what we want. Relax the shoulders, Вот это мы хотим. Опустите плечи, расслабьте плечи. but raise the torso. Но все-таки сохраняйте туловище поднятым. Relax the shoulders. Расслабьте плечи. Raise the torso away from the pelvis. Поднимите туловище от таза вверх. Straighten the arms. Выпрямите руки. Keep bringing weight onto the outer edge of your back heels. Перенесите вес тяжести на пятки, на заднюю часть пяток. This is the sternum. Это называется сторону, солнечное сплетение. So raise the sternum. Поднимите эту часть. Roll the shoulders down and back. Распрямите плечи назад и вниз. And bring the shoulder blades into the back body. И теперь прижмите лопатки к спине. Straighten the arms. Выпрямите руки. Look straight ahead. Смотрите прямо вперед. Soften the gaze. Мягко смотрите вперед. Raise the arms up to shoulder level. Поднимите руки вверх. Look at your palms. Смотрите на ладони. See that they're facing each other. Каждая ладонь смотрит друг на друга. Bring the shoulder blades into the back body. Лопатки сведите назад. Keep the elbows straight. Локти выпрямлены. And raise the arms up to the И ceiling. поднимите руки вверх. From the side body, from the floating ribs, stretch from the floating ribs. Выпрямляйте руки с боковых сторон вверх. Up through the armpits. До подмышек. Up through the outer elbows. До локтей. Out through the little finger. До мизинцев. And from the thumb. И с большого пальца Stretch down. опускайте руки вниз, почувствуйте. Bring the shoulder blades down the back. Опустите лопатки вниз и назад. Stretch up, Выпрямите вверх. front, and down the back. И вверх, вниз. Breathe. Дышите. Straighten those elbows. Выпрямите локти. Bring the arms forward Опустите руки вперед and down. и вниз. Sometimes it's a little uncomfortable at first Это сначала кажется не очень удобным, because we've never used these parts of our body for maybe 20 years, 30 years. потому что, может быть, в течение 20-30 лет мы не используем эту часть тела. But this is Krishna's body. We have to use all of it. Это тело принадлежит Кришне, мы должны все его использовать. So again, take your arms out front, Выпрямляем руки вперед, interclasp the fingers, пальцы в замок, look at the fingers. смотрим на пальцы. See which of the little fingers are on the arm. Now reverse the fingers, Теперь направляем ладони palm вперед, facing to the wall in front of you. ладонь направлена вперед на стену. Look which finger is in front, which little finger is in front. Смотрите так, чтобы мизинцы были направлены. So if it's the right hand, the next time when you interclasp the fingers, the left pinky will be in front. Потом, когда мы будем делать другое положение, мы должны переменить пальцы так, чтобы они были по-другому направлены. Keep the shoulders blades into the body. Сохраняем лопатки внутри. Raise your arms up to the ceiling. Поднимаем руки вверх. Stretch in the same way through the side chest, all the way through the armpits, up to the fingers. Выпрямляем руки, начиная с боковых сторон туловища до подмышек, локти и до мизинцев. And from the outside of your arms, stretch down the shoulder blades. И внутреннюю часть рук опускаем вниз, и лопатки в конце опускаем вниз. Bring the fingers in the front. Опускаем руки вперед. Change the interclasp. Меняем захват.
Вот смотрите, если так было, то потом вот так. Raise your arms up to the ceiling. Поднимаем руки вверх. Press, keep your quadriceps contracted. Don't look up. И не смотрите вверх. Keep the throat soft. Расслабьте горло. Look straight ahead. Смотрите прямо вперед. Straighten the elbows. Выпрямите локти. Bring the fingers, the arms straight in front of you and release. Руки опустите вперед и опустите вниз. Good. Расслабьтесь. Хорошо. So come and watch. Подойдите, посмотрите. Pose called Trikonasana. Эта асана называется триконасана. Three means three, Три значит три. and kona means angle. Кона значит угол. So this forms different triangles. Это треугольник. Поза треугольник. We start in Tadasana. Мы становимся в тадасану. We bring our fingers, palms facing the floor. Руки таким образом ставим, ладони вниз направлены. Walk the feet around 4 feet apart. Расставляем ноги примерно на длину собственной ноги. Bring the arms out to the side. Руки в стороны выпрямляем. Look at your arms. Смотрим на руки. See that the palms are both facing down. Смотрим так, чтобы ладони были направлены вниз. The arms are in line with the shoulders. Плечи и руки на одной линии. Fingers are together. Пальцы вместе. Sometimes for a beginning we may stretch them apart. Сначала обычно вот так делают. Bring the weight back to the outer edges of the heels. Bring weight back to the outer edges of the heels. И немножко направляем вес тела на пятки. Raise the torso. Поднимаем туловище. Bring the shoulder blades into the back. Устанавливаем лопатки так, чтобы они направлены были назад. Next is called Parshva Hasta Padasana. Называется Паршва Хаста Падасана. Bring the left foot in slightly, right foot out 90 degrees. Немножко устанавливаем левую ногу. And rotate. See that the right heel lines up with the inner arch of the left foot. Нужно установить таким образом стопы, чтобы пятка ноги той, которая стоит впереди, Adjust the feet. направлялась прямо посередине стопы, которая оставлена назад. Adjust the feet so your toes are pointing straight, or they're all going in the same direction. Toes are relaxed. Стопы должны полностью быть на пол. We're not scrunching them, we're relaxed. Пальцы расслаблены, полностью тоже на пол. Lift the torso. Поднимаем туловище. Rotate the front these thigh muscles from the inside, rotate them outwards. Выворачиваем бедра наружу. So the thigh, the knee, the shin, and the middle of the toes all are in one line. Таким образом, чтобы бедро, колено, голень и стопа и средний палец стопы были на одной линии. Raise the arms. Поднимаем руки вверх. And this is the hip. Bend at the hip. И начинаем наклоняться. And grab hold of the shin or the ankle. Grab hold of the shin or the ankle. Опираемся рукой на ногу и захватываем лодыжку рукой. Look straight ahead. Смотрим прямо вперед. Come out, press down strongly on the outer edge of your back heel. Опираемся равномерно на всю стопу. Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Using the top arm as a lever to bring you up. Using the top arm as a lever. Используем вот эту руку, которая вверху, как будто рычаг, и с помощью нее поднимаемся. Bring the right foot in. Поворачиваем стопу вперед. And then we'll go on to the other side. Мы теперь начинаем с другой стороны. Please, everyone try it. Давайте попробуем. Stand in Tadasana. Становимся в Тадасана. Check and see you have enough room. Посмотреть так, чтобы у каждого было достаточно места. Okay. So, bring your arms down. Руки вниз опустите. Walk. Bring your fingers to your chest. Пальцы вместе напротив груди. Palms facing down. Ладонь направлена вниз. Elbows in line with your shoulders. Локти на уровне плеч. Walk the feet.
Стопы 4 to расставляем 4.5 feet apart. примерно на длину собственной ноги, стопы друг от друга. Bring your hands to your waist. Опустите руки на таз, на поясницу. Bring the left foot in slightly. Немножко левую стопу Everyone разверните has to be назад, facing. пятку You назад. have to be facing. You have to be in line. Yeah. Левую стопу немножко назад разверните. Bring left foot in slightly. Right foot out 90 degrees. Правую стопу поверните на 90 градусов. Check and see that the heel of your right foot lines up with the middle of the arch of the back foot. Посмотрите таким образом, чтобы пятка правой стопы была по линии прямо направлена на середину левой стопы. If you can, bring your back foot a few inches back. Если вы не можете стопу немножко назад развернуть, левую, Правую. Bring it back. Bring your back foot a few inches back. левую, немножечко назад отставьте. I can hardly hear you. Rotate the thighs Теперь поверните ваши бедра. from the inside out. Нет, поверните бедра снаружи, внутрь, выверните You бедра. can't look at your thigh. Посмотрите на бедро. See if the thigh, the knee, the shin, and the middle of the toes are all in one line. Правое бедро должно быть на одной линии с коленом, голенью, стопой и средним пальцем правой стопы. And rotate the back foot, the back thigh, from the inside going to the wall and back of you. И левое бедро должно выворачиваться наружу, назад. Your pelvis should now be facing still forwards. Ваш таз должен быть направлен прямо вперед, он не должен поворачиваться в правую сторону. Вот же, таз наоборот должен вот так. Forward. Your pelvis is forward. Таз прямо Only должен. your foot. Вот это бедро туда разверните. Нет, вот это наоборот туда, а это It's туда. all right. No individual. Hey. So raise the torso. Поднимите туловище. This way. That way, yeah. Raise the torso. Press down strongly on the outer edge of your back foot. Чувствуйте опору равномерно на каждой стопе. Устойчивость. Raise the arms out to the side. Руки в стороны разведите. Press down strongly on the outer edge of your back foot. Чувствуйте, что руки распрямлены прочно и ровно. Exhale and bend at the torso over the front leg. Выдох и опускаемся в правую сторону. Raise the left arm up to the ceiling. Поднимаем левую руку прямо в небеса. Palm facing the wall in front of you. Ладонь направлена прямо на стенку напротив вас. Press down strongly on the outer edge of your back foot. Правой рукой оперитесь ровно на голень стопы. Using left arm, come up. Вдох, поднимаемся. Bring the right foot in. Стопу поворачиваем вперед. Left foot out. Левую 90 стопу degrees. поворачиваем 90 градусов See влево. that the toes face straight to the wall in front of you. Смотрите так, чтобы пальцы левой стопы были направлены прямо на стенку. Rotate the thighs from the inside out. Теперь разверните бедра таким образом, чтобы изнутри они развернулись наружу. See that the torso is still faced. Don't imitate me. Just see that the torso is facing straight in front of you. Да, смотрите, чтобы ваше туловище не разворачивалось в левую сторону. Rotate the thighs from the inside out. Разверните бедра снутри наружу. And press down strongly on the outer edge of the back foot. Почувствуйте устойчивость руками, что они в сторону направлены. Bend at the hip. Выдох и опускаемся. Catch в hold левую сторону. of the shin or the ankle. Захватываем левой рукой стопу или голень You don't do it. левой ноги. Raise your arm up to the ceiling. Поднимаем правую руку вверх. Palm facing to the wall in front of you. Ладонь направлена вперед. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Чувствуем опору на каждую стопу равномерно. Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Bring the left foot in. Поворачиваем стопу вперед. Come back to Tadasana. Становимся снова в Тадасане. Good. Хорошо. So come and watch. Подойдите, посмотрите. As Mr. B.K.S. Iyengar says, the brain of these poses is the back leg.
of the standing poses is the back leg. Как мистер Айенгар говорит, что основа этой асаны – это нога, которую мы вставляем назад. So we want to keep this back leg straight. Мы должны сохранять эту ногу прямой, выпрямленной. At the same time, we want to put weight onto the outer back heel. И в то же время мы должны распределить вес таким образом, чтобы он был сосредоточен на внешней части пятки. Just like in Tadasana. Как в Тадасане. We ask you to bring weight onto the back heel. Когда мы говорим, что необходимо перевести вес тела на заднюю часть пятки. So if you put weight on the back heel, the whole leg becomes stronger. Таким образом, если мы это сделаем, то у нас вся нога будет прямая. The weight is somewhere else, the toes are not on the floor. Иногда бывает так, что опора перемещается на палец большой. So only part of the foot will be on the floor. Но здесь, в этой асане, вся стопа должна быть. We want to have a strong foundation. Таким образом, у нас будет устойчивая опора. So we ask you to press strongly on the outer edge of the back foot. Когда мы говорим, что установим, чувствуем опору устойчиво, and especially I put weight on the back heel. На внутреннюю часть стопы, это значит, что мы стоим на пятках. Okay, let's try that. Очень устойчивая опора. Go back. Давайте назад. Quick. Быстрее. Stand in Tadasana. Становимся в Тадасане. Walk the feet 4 to 4.5 feet apart. Разводим стопы примерно на длину собственной ноги. Put your hands on your waist. Ставим руки на поясницу. The reason why we're asking you to put your hands on your waist, это причина того, что мы опускаем руки на поясницу. It's more when you have a translator, it's more difficult. When you have a translator, it is more difficult. Потому что я перевожу медленно, поэтому для вас будет тяжело руки так держать долго. I didn't say that. I just said it was more difficult. Because there's some time lapse between what I'm saying and what you're hearing. Потому что получается промежуток между тем, что говорит Махарадж, и что я перевожу. So bring the left foot in slightly. Немножко поворачиваем левую стопу. Bring the right foot out 90 degrees. Правую стопу поворачиваем вправо 90 градусов. And see if you can add a little bit more length between your feet. И таким образом у нас получается a little bit more distance. Больше расстояния между стопами, когда мы левую стопу разворачиваем назад немножко. Rotate the thighs from the inside out. И теперь поворачиваем бедра таким образом, чтобы они развернулись изнутри. Lift the torso. Поднимаем туловище. Bring the shoulder blades into the back. Сводим лопатки назад. Don't do the pose. You just translate. Otherwise you'll... Relax the shoulders. Расслабляем плечи. Stretch the arms out. Выпрямляем руки. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Распределяем вес тела таким образом, чтобы мы прочно устанавливались Especially bring weight to the back heel. На заднюю часть пяток распределяем вес. And bend at the hip and catch hold of the front leg. Опускаемся на выдохе в правую сторону. Either the shin or the ankle. Press strongly on the outer edge of the back foot. Опираемся прочно на заднюю часть стопы. Raise that arm up to the ceiling. Поднимаем руку в небеса. Palm facing the wall in front of you. Ладонь направлена в стену. Palm facing the wall in front of you. Ладонь направлена в стену напротив вас. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Направляем вес тела таким образом, чтобы распределить его равномерно на заднюю часть. Вдох, поднимаемся. Bring the left foot in. Right foot in. Поворачиваем стопу вперед. Bring the left foot out 90 degrees. Левую стопу разворачиваем 90 градусов. Rotate the thighs from the inside out. Разворачиваем бедра снаружи, снутри наружу. Bring your hands to your hips. Опускаем руки на поясницу. So again, rotate, bring the shoulders down and back. Опускаем, разводим плечи назад и вниз. Bring the tailbone down. Делаем таким образом, чтобы копчик направлен был вниз. Raise the torso. Поднимаем туловище. Bring the shoulder blades into the back body. Лопатки направлены назад.
Raise the arms. Поднимаем руки. Rotate the thighs. Разворачиваем бедра. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Направляем опору на заднюю часть стопы. Bend at the hip. Grab hold of the shin or the ankle of the left leg. Наклоняемся, левой рукой захватываем лодыжку. Look straight ahead. Смотрим прямо напротив себя. Raise that arm up to the ceiling. Поднимаем правую руку вверх. Palm facing the wall in front of you. Ладонь направлена прямо напротив вас. Keep on. Palm. Ладонь направлена сюда, в сторону наоборот. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Чувствуем устойчивость на задней стороне стопы. Press onto that heel. Press down strongly on the left heel. On the right heel. Чувствуем, переносим вес тяжести на левую пятку. Once in a while you have to have a little strong. Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Может, лучше говорить на переднюю пятку, потому что кто на левую сторону, кто на правую делает. Махарадж говорит на левую, значит на левую надо делать. Я просто так запутаюсь. What was that? Okay. Bring the left foot in. Bring the left foot in and come back to Tadasana. Поворачиваем стопу левую вперед и становимся в Тадасане. Good. Хорошо. Come and watch the next pose. Подойдите посмотреть следующий асану. Next pose is Virabhadrasana 2. Вторая поза называется Вирабхадрасана 2. Virabhadra was a warrior. Вирабхадра это значит герой. And he was in the Daksha Jaga. Это убийца демона Дакши. So this is a very strong pose. You stand like a warrior, proud warrior. И эта асана она представляет собой позу гордого героя. You stand in Tadasana. Становимся в Тадасану. We walk and jump the feet 4 to 4.5 feet apart. Ноги расставляем также на длину собственной ноги, стопы. But for us, we're going to walk today. And bring the left foot in slightly. Немножко поворачиваем левую стопу. Bring the right foot out 90 degrees. Поворачиваем правую стопу 90 градусов. I'm doing a mirror image of the pose. Махарадж делает зеркальное отражение позы. То есть он, когда говорит правую, он сам поворачивает левую. So when I say bring the left foot in slightly, I'm bringing my right foot in slightly. Когда он говорит левую ногу, значит он делает правую ногу и наоборот, чтобы вам было удобно. Check to see that the distance is proper. Посмотреть так, чтобы расстояние между стопами было достаточно. Which means that you're balanced on the both feet. Баланс между обеими стопами равномерно. But there's enough room so that both legs are fully straight. Таким образом, чтобы ноги были выпрямлены. If the foot's too far in, then one leg you can't straighten this leg completely. Если вы будете стопы держать немножко уже, то будет сложнее сделать. Rotate the thighs, just like in Trikonasana. Точно так же разворачиваем бедра, как в Триконасане. See that the pelvis faces straight to the wall in front of you. Да, нужно следить, чтобы таз был направлен прямо напротив вас. The torso faces straight to the wall in front of you. Туловище также направлено прямо напротив вас. We'll do it with the arms. Generally, we do it with the arms, just like in Uttita Hasta Padasana. Обычно мы делаем так, называется Uttita Hasta Padasana. Roll the shoulders down and back. Поворачиваем плечи назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Поворачиваем лопатки в заднюю часть тела. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Опираемся равномерно и прочно на заднюю часть стопы. Bend the right leg to a 90-degree angle. Сгибаем правую ногу 90 градусов в колени. See that the outer or the inner knee lines up with the inner ankle. Смотрим так, чтобы внутренняя часть колена и внутренняя часть щиколотки были на одной линии. It's not this and it's not that. Это не таким образом. It's this. Вот так правильно. Rotate the back leg strongly. Опираемся на левую стопу. Bring the tailbone towards the floor.
делаем так, чтобы копчик был направлен прямо в пол. Lift the torso. Поднимаем туловище. Gaze softly over the front arm. Поворачиваем голову мягко в правую сторону. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Чувствуем опору на задней части стопы. And using the back arm, come up. Делаем вдох, поднимаемся, выпрямляем. Bring the right leg in. Поворачиваем стопу And we'll do вперед. the same thing to the other side. И делаем то же самое в другую сторону. Come out, come back to Tadasana. И потом в тадасане. Stand in Tadasana. Становимся в тадасану. Bring the fingers, palms facing to the floor. Пальцы вместе, ладонь направлена вниз. Walk the feet 4 to 4.5 feet apart. Расставляем ноги немножечко больше. See that all the toes face forward. Смотрите так, чтобы стопы были параллельно и Look пальцы at your направлены toes. вперед. All the toes should be forward. Да, все пальцы должны направлены быть вперед на стопы. Bring your hands to your waist. Опустите руки на таз. Look at your feet. Посмотрите на стопы. All the toes should be on one line. Pальцы должны быть Big toes should be in one line, not one big toe in front of the other. Both in the same line. Пальцы большие должны быть на одной линии. The outside of your feet should be parallel to each other. Стопы должны быть параллельны друг другу. And all the toes pointing straight ahead. Все пальцы должны направлены быть вперед. Bring the left foot in slightly. Немножечко поворачиваем левую стопу The right foot out 90 degrees. и поворачиваем правую стопу 90 градусов. If you can, increase the distance between your legs slightly Также вы немножко можете отставить левую стопу without назад, losing your balance. увеличивая расстояние между стопами, не теряя равновесия. Rotate the thighs from the inside outward. И теперь постарайтесь развернуть бедра изнутри наружу. See if the front thigh, the knee, the shin, and the toes, middle of the toes, all are in one line. Правое бедро, колено, голень и средний палец правой стопы должны быть на одной линии. Raise the torso. Поднимаем туловище. Roll the shoulders down and back. Разворачиваем плечи назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Сводим лопатки сзади. Relax the abdomen. Расслабляем живот. Stretch the arms. Выпрямляем руки. Press down strongly on the outer edge of the back foot. Чувствуем опору, равномерно распределенную, устойчивую на заднюю часть стоп. Bend the right leg to a 90-degree angle. Сгибаем левую ногу 90 градусов. Look at it. Look at your leg. See that the inner knee lines up with the inner ankle. Внутренняя часть колена должна совпадать на одной линии с внутренней частью щиколотки. Press down strong on the outer edge of the back foot. Чувствуем устойчивость на задней стороне стопы каждой. Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Bring the right foot in. Поворачиваем стопу Left вперед. foot, bring your hands to the waist. Руки опускаем на таз. Bring the left foot out 90 degrees. Поворачиваем левую стопу 90 градусов. Rotate press down strong on the outer edge of the back foot. Чувствуем устойчивость и равномерно распределяем вес тела на заднюю часть стоп. Rotate the thighs from the inside out. Разворачиваем бедра изнутри и наружу. Lift the torso. Поднимаем туловище. Roll the shoulders down and back. Разводим плечи назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Сводим лопатки сзади. Down. Down. Руки вниз. Lift the torso. Поднимаем туловище. Straighten the arms. Выпрямляем руки. Bend the left leg to a 90-degree angle. Сгибаем левую ногу 90 градусов в колени. Look at it. Смотрим на это. See that the knee, the inner knee lines up with the inner ankle. Смотрим так, чтобы внутренняя часть колена была на одной линии с внутренней частью Press щиколотки. down strong on the outer edge of the back foot. Чувствуем устойчивость и опираемся ровно на заднюю часть. Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Bring the left foot in. Walk back to Поворачиваем левую стопу Tadasana. вперед и становимся в тадасане. So come and watch. Подойдите, посмотрите. А дыхательное упражнение будем? Breathing. This is the breathing. Это и есть дыхание. You can do these exercises and breathe. Дыхательное упражнение. Вы когда делаете эти упражнения, должны дышать. Just breathe.
Просто держите. We're here in Parshvahasta-padasana. Паршвахаста-падасана. So we ask you to bend the front leg or the right leg to a 90-degree angle. The knee is in line with the inner ankle. Когда мы сгибаем колено, вот эта внутренняя часть колена, You want to pull back with the back arm. вы должны немножечко руку, которая сзади, растянуть назад. To keep the torso in line with the hips, Таким образом, over the buttocks. чтобы туловище было в одной It's not плоскости this. с ногами. И оно не должно Pull back наклоняться. strongly with the back arm. Туловище должно быть вертикально. To keep the torso over the buttocks. Туловище должно быть прямо перпендикулярно полу. Rotate the back thigh Поворачиваем бедро задней ноги, которая to be able to оставлена. press more strongly on the outer edge of the back foot. Да, мы переносим вес тяжести на стопу, которая оставлена назад. And use the back arm as a lever to come up. Да, и тянем руку, которая оставлена назад, как рычаг, и поднимаемся с помощью. Let's do it again. Давайте попробуем еще раз. Stand in Tadasana. Становимся в Тадасану. Bring your feet together. Стопы вместе. Bring weight onto the outer edge of the back foot. Bring weight onto the outer edge of the back heels. Переносим вес на заднюю часть стопы, на пятки. Roll the shoulders down and back. Разводим плечи назад и вниз. Lift the torso. Поднимаем немножечко туловище. Relax the abdomen. Расслабляем живот. Bring your palms facing to the floor, fingertips together. Кончики пальцев вместе, ладони вниз направлены в пол. Walk the feet 4 to 4.5 feet apart. Это ноги dance. How much? 4 to 4.5 feet. 30 сантиметров. Well, whatever it is, just say. Здесь ноги должны быть немножечко больше расставлены, чем предыдущий асан делали в триконасане. Фут или 30 сантиметров. 30 centimeters. Okay, bring your hands to your waist. Опустите руки на таз. Bring the left foot in slightly. Поворачиваем немножечко левую стопу. Right foot at 90 degrees. Правую стопу 90 градусов. See that all the toes of the right foot face straight towards the wall on your side. Смотрите так, чтобы пальцы правой стопы были прямо направлены в правую сторону, в стену. See that the torso faces straight to the wall in front of you. А туловище направлено прямо вперед, куда вы смотрите. Those who are looking at me, their torso should be straight at me. Тот, кто смотрит на Махараджа, туловище также должно быть направлено прямо в эту сторону. Rotate the thighs from the inside out. И теперь разверните бедра немножечко изнутри наружу. Lift the torso. Поднимите туловище. Roll the shoulders down and back. Разверните плечи назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Лопатки сведите назад. Relax the abdomen. Расслабьте живот. Press strongly on the outer edge of the back foot. Теперь распределите равновесие на стопу, которая оставлена назад. Keep on rotating. Keep on rotating the back thigh. Теперь внимание рассредоточено на бедро ноги, которая оставлена назад. Продолжайте ее разворачивать назад, наружу. Stretch your arms out. Выпрямляем руки. Press strongly on the outer edge of your back foot. Теперь почувствуйте вес тела на стопе, которая оставлена назад больше. Keep the front leg straight. Та нога, которая направлена вправо, она должна быть прямой. Straight. Выпрямите ноги. Rotate the front thigh. Теперь передняя нога, бедро, поверните ее наружу. Bend the right leg to a 90-degree angle. И сгибаем правое колено 90 градусов. Pull back strongly with the back arm. Тянем правой рукой, которая направлена назад, тянем назад. Pull back strong with the back arm to make the torso level. Левой рукой оттягиваем назад туловище так, чтобы туловище было перпендикулярно полу. Straighten the back leg.
Выпрямляем спину всю. Press strongly on the outer edge of the back foot. Делаем упор на заднюю ногу, которая Inhale and come up. Вдох, поднимаемся. Bring the right foot in. Поворачиваем правую стопу вперед, опускаем вниз. Bring the hands back to the waist. Опускаем руки вниз. Bring the right foot in slightly. Поворачиваем левую стопу. Left foot and left leg out 90 degrees. Левую стопу поворачиваем 90 градусов, правую стопу немножко. Keep the pelvis facing straight to the wall in front of you. Сохраняем таз, чтобы он был прямо направлен напротив вас. Rotate the thighs from the inside out. И теперь разворачиваем бедра снаружи. Lift the torso. Roll the shoulders down and back. Разворачиваем плечи таким образом, чтобы они были назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Сводим лопатки сзади. Straighten the arms. Выпрямляем руки. Press strongly on the outer edge of your back foot. Теперь распределяем вес тела на ногу, которая оставлена назад. Bend the left leg to a 90-degree angle. Теперь сгибаем левую ногу 90 градусов в колени. Pull strongly back with the right arm. Тянем правой рукой назад, оттягиваем туловище назад. And press strongly on the outer edge of your back foot. Inhale and come up. Также опираемся на правую стопу сзади и вдох, поднимаемся. Bring the left foot in. Поворачиваем стопу Come back to вперед. Tadasana. Становимся снова в Тадасане. Good. Хорошо. So now, first sitting pose. Теперь сидящая асана. Everyone come and watch. Первая сидящая асана. Все подойдите, посмотрите. This pose is called Dandasana. Эта асана называется Дандасана. Take your buttocks flesh and pull it out and back out to the side and back. Сделать так, чтобы в этой асане нужно сделать. Everyone come over here. Подойдите сюда, чтобы все могли слышать, понимать. Come all around. Come on. Возьмите свои ладони Place them by the side of the и hips. установите по обе стороны ягодиц. The toes Пальцы point straight up to the ceiling. должны быть прямо направлены вверх. The mounds of the big toes Подушечки под пальцами, большими пальцами point straight to the wall in front of you. должны прямо направлены быть вперед напротив вас. Stretch from the inner calf to the inner heel out. Выпрямляем ноги, начиная от икр и растягивая до щиколоток и стоп. Выпрямляем ноги. The outer edges of your feet Вот эти внешние стороны стоп come back towards your torso. должны повернуться к туловищу. Press the palms on the floor. Опираемся на руки. Roll the shoulders down and back. Разводим плечи назад и вниз. Just like in Trikonasana, Virabhadra, all the standing poses. Так же, как мы делали это в Триконасане, Вирабhadraсане, во всех стоячих асанах. Bring the shoulder blades into the back body. Устанавливаем лопатки назад. Make sure the torso is over the buttocks. Смотрим так, чтобы туловище было прямо над ягодицами. Press strongly on the outside of your outside and inside of the thighs. Press strongly the outside and the inside of the thighs. Сводим прочно внутреннюю сторону бедер. Bring the back of the thighs to the floor. Bringing Приносим the back of the thighs заднюю часть to бедер the floor. на пол. Similarly, stretch the back, the outside and the inside of the knees. Также прижимаем колени вместе, прижимаем бедра к полу. Bringing the back of the knees to the floor. Прижимаем заднюю часть колен к полу. Lift the sternum. Поднимаем грудную клетку. Straighten the back legs. Lift the back of the neck. Lengthen the back of the neck. Выпрямляем заднюю часть шеи. Look straight ahead. Смотрим прямо вперед. Dandasana. Это называется дандасана. Let's try that. Давайте попробуем. Come out of the pose, just come back to cross-legged pose. Да, и в конце мы садимся в асану, которая с скрещенными ногами. So everyone here, have your feet facing towards this wall. Everyone face the same way.
And those on the side face towards me, and those here face here. Everyone face the same way. А все должны быть лицом направлены в одну сторону, либо в эту сторону, либо в эту сторону, либо лицом к Махараджу. Все должны быть направлены лицом к Махараджу. Everyone face the same way. You can move back. Face the same way. If you're past here, then face this way. Правильно быть всем напротив вас. Okay. Put your palms down at the sides. Установите ладони на пол. Lift. Take your socks off. Снимите носки, пожалуйста. Toes straight to the ceiling. Пальцы стоп должны направлены прямо вверх быть. Stretch from the back of the calf muscle out through the Achilles tendon, out through the heels. Растягиваем, выпрямляем ноги, начиная от икры до щиколоток и вся стопа. Sides of the feet come back towards the torso. Sides of the feet come back towards the torso. Внешняя часть стопы должна быть направлена, стоп должна быть направлена к туловищу. Mounds of the big toes straight to the wall in front of you. Mounds of the big toes. Выступы под большими пальцами должны быть направлены прямо напротив вас. Press your palms down on the floor. Опираемся руками на пол. Press strongly on the inside and the outside of the thighs, down to the floor. И теперь прочно опираемся внутренней частью, задней частью бедер на пол. Press the inside and the outside of the knees to the floor. Чувствуем, что колени, задняя часть колен, нижняя часть колен опирается также на пол. See that the torso is over the buttocks. Смотрите, чтобы туловище было прямо над ягодицами. Torso. Вертикально. Right over, should be straight up, perpendicular to the floor. Туловище должно быть перпендикулярно полу. So if you have to bring the arms a little further back, если вы немножко руки назад отставите, lift the sternum. поднимите грудную клетку. Roll the shoulders down and back. Округлите плечи назад и вниз. Bring the shoulder blades into the back body. Сведите лопатки сзади. Relax the shoulders. Расслабьте плечи. Look straight ahead. Смотрите прямо вперед. Smile. Улыбайтесь. And breathe. И дышите. Relax the throat. Расслабьте горло. And come back to simple cross-legged pose. И теперь садитесь обратно в любую удобную для вас асану со скрещенными ногами. So next pose, come and watch. Следующая асана, подойдите, посмотрите. Starting from Dandasana. Начинается у нас дандасана. Take the buttocks flesh, move it out to the back and out to the side. Ягодицы должны направлены быть немножко назад и в сторону разведены. Place the palms on the side. Руки должны быть напротив ягодиц. And bend the legs. Сгибаем ноги. And wrap the arms around the legs. Обхватываем руками колени. This is called Shavasana. Это называется шавасана. Corpse pose. Поза трупа. Bring your palms to the hips, down to the sides. Опускаем руки по обе стороны ягодиц. Bend the arms to come onto the elbows. Сгибаем руки, опускаемся на локти. Make the back convex. Делаем, округляем спину. And bring one vertebrae at a time to the floor. Медленно опускаемся на пол, позвонок за позвонком. Straighten the legs. Выпрямляем ноги. Bring the legs slightly apart. Немножко устанавливаем ноги в сторону. And let the legs fall off to the side. И внутренняя часть стопы должна свободно опуститься в сторону пола. Roll the shoulders down. Опускаем плечи вниз. To bring the shoulder blades flat against the floor. И
Устанавливаем таким образом лопатки, чтобы они полностью опирались на пол. Bring the tips of the fingertips to the shoulders. Кончики пальцев подводим к плечам. Let the arms fall off to the И side. опускаем руки по обе стороны тела. Just around 6 some inches or Вот whatever. этот угол между Away руками from the должен bottom. примерно быть 60 Palms градусов. facing towards the ceiling. Лицо направлено вверх. Come out of the pose. Выходим из асаны. Straighten the right arm. Выпрямляем руку правую вверх. Bend the left leg, Сгибаем left левое arm. колено, левую руку. Roll over to the right side. Поворачиваемся на правую сторону. You can rest the head against the right arm. Немножечко расслабляемся. Press on the left palm. А теперь опираемся на левую руку Come up и поднимаемся. and come back to Sukhasana, simple cross-legged pose. Сукхасана, самую простую асану со скрещенными ногами. Everyone find a place. Everyone face the same way. Все должны быть направлены в одну сторону лицом. Doesn't matter. And make sure you have enough space. Посмотрите так, чтобы у каждого было достаточно места. Don't lie back. Just listen. Не ложитесь на спину, просто слушайте и смотрите. So look behind you. Make sure when you go back, you're not going to hit your neighbor. Посмотрите так, чтобы когда вы опускались Look назад, behind у вас you. было место Look сзади. behind И вы не опустились там на скамейку головой, например. So make enough room for your neighbors. Make enough room. Сделайте так, чтобы у вас не у Or каждого move. достаточно There's было. plenty of space back there. Go back there. Можете тоже то место использовать сзади, вот там есть свободное место. Everyone face the same way. Все должны лицом направлены быть в одну сторону. Come on, let's go. Make sure that when you put your arms out, there's enough room. Посмотрите так, чтобы когда вы руки расставили, было достаточно места. So come to Dandasana. Садимся в Look дандасану. behind you. You're gonna hit that. Садимся в дандасану. Дандасана, значит, ноги выпрямляем вперед. Place your arms. Опускаем руки Place на your пол. palms on the sides. Руки опущены на пол, ладони на полу. Bend your legs. Сгибаем колени. Wrap your arms around the legs. Обхватываем руками колени. Bring your palms to the side. Опускаем руки снова на пол. Raise first. Keep your arms around the knees. Извиняюсь, берем вот так вот руками, обхватываем вверх колени. Raise the torso. Выпрямляем туловище. Put the palms on the side. Ставим руки на пол. And bend the arms. Сгибаем потихоньку Come onto the руки. elbows. Опускаемся на локти. Come onto the elbows. Опускаемся на локти. Make the back convex. И теперь округляем спину. And vertebrae at a time come onto the floor. И опускаемся потихонечку позвонок за позвонком на пол. Straighten the legs. Выпрямляем ноги. Move the legs around. Foot apart. Немножко расставляем ноги примерно на расстояние стопы собственной. Ноги расставляем немножко. Move the legs around here. Let the feet fall off to the side. Расслабляем стопы, они опускаются свободно на пол. Roll the shoulders down and back. Округляем плечи назад и вниз. So that the shoulder blades are flat against the floor. Плоскость лопаток должна быть полностью на полу. Close the eyes from the top eyelid. Bring Закрываем. it down to the bottom eyelid. Закрываем глаза, расслабляем глаза. Let the eyes sink into their sockets. Чувствуем, как глаза медленно опускаются вниз. Take your palms, take your hands, bring them to the shoulders. Ставим кончики пальцев на плечи, поднимаем руки. Let your arms fall off to the sides, palm facing to the ceiling. И теперь опускаем руки на пол, ладони направлены вверх.
Hands out to the side. Keep your eyes closed. Глаза сохраняем закрыты, руки вниз, лежат на полу. Let your eyes sink into their sockets. Почувствуйте, как ваши глаза расслабляются, опускаются вниз. Let the tongue rest on the bottom jaw. Также почувствуйте, что ваш язык расслабляется и также опускается вниз. Relax the throat. Расслабьте горло. Relax the abdomen. Расслабьте живот. Relax the top of the thighs. Relax the front thighs. Расслабьте бедра. Normal inhalation. Делаем свободный вдох. Slow, soft, smooth exhalation. Мягкий, ровный, медленный выдох. With every inhalation, relax the throat, relax the abdomen, and relax the thighs. С каждым вдохом расслабляем горло, живот, бедра. With every exhalation, let your eyes sink deeper into their sockets. С каждым выдохом чувствуем, что глаза опускаются все ниже и ниже вниз. Normal inhalation. Свободный вдох. Slow, soft, smooth exhalation. Мягкий, медленный, ровный выдох. With every inhalation, relax the throat, С каждым вдохом расслабляем горло, relax the palms of your hands, расслабляем ладони рук, relax the abdomen, расслабляем живот, relax the thighs, расслабляем бедра, relax your toes. расслабляем пальцы ног. With every exhalation, С каждым выдохом let the eyes sink deeper into their sockets. с каждым выдохом чувствуем, что глаза опускаются все ниже и ниже вниз. Let your tongue rest on the bottom jaw. Почувствуйте, что язык он опускается ниже и покоится на нижней челюсти. Relax the root of the tongue. Расслабьте основание языка. Normal inhalation, Свободный вдох, slow, soft, smooth exhalation. мягкий, ровный, медленный выдох. Let your eyes sink deeper and deeper into their sockets. Чувствуем, глаза опускаются медленнее и медленнее вниз. Let your gaze be towards the Lord in the heart. Let your gaze be towards the Lord in the heart. Теперь почувствуйте, посмотрите внутренним видением в сердце. Come out of the pose. Выходим из асаны. Gradually increase your breathing. Теперь увеличиваем свое дыхание. Gently open your eyes. Мягко открываем глаза. Take your right arm Поднимаем свою правую руку. and stretch it over your right ear. И опускаем ее выше головы на пол. Выпрямляем руку от головы. Then your left leg. Сгибаем левую ногу. Then your left arm. Сгибаем левую руку. Roll to your right side. Поворачиваемся на правый бок. Press your left palm onto the floor Опускаем левую руку на пол, опираемся на нее. and press down on the palm to come back И to опираясь Sukhasana. на руку, поднимаемся вверх, садимся. Сукхасана, как вначале. Cross your legs in Sukhasana. Скрещиваем ноги в Сукхасане. Take your palms next to in Namaskarasana. Ставим руки напротив груди, ладони вместе, намаскару. And we'll chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste. Srila Prabhupada ki jai. Прахладананда Свами Махарадж ки джай. Any questions? Какие-то вопросы? Yes.
about specifically what we did today. В основном по том, что мы делали сегодня. Вот сейчас мы, когда на вебинаре, надо как бы рассматривать, а если не получается, как можно рассматривать. То есть, как бы надо закрывать, нам надо дать там изменить вместе, да? А мне надо закрыть ровно. А если не хочу, как рассматривать? Для этого нужна просто практика. Для этого нужна практика просто. Нужно пробовать, и получится. Скажите, пожалуйста, Махараш, есть какая-нибудь асана, что снять головную боль? Головная боль. Just about the subject of today. Да, Махараш говорит, давайте поговорим о том, что мы сейчас делаем. Это вопросы по сегодняшнему. Какие предсказания есть, какие реконансные или информации, какие программы? Нет. Unless you have some problem with your ankles. Если у вас есть какие-то проблемы со стопами, может быть, щиколоткой, Or your knees. или колени. Спросить можно вас? Yes. Вот полное дыхание, скажите, это вот он был проходить? Как правильно? Полное дыхание. Есть верхнее дыхание. What is the full breathing? Just normal breath for these asanas. В этом просто говорят, просто дышите. So the question was, will you be practicing in our seminar here in your course the whole breathing? No. This is whole breathing. First of all, learn how to do the asanas. Сначала научитесь основным асанам, потом уже будем говорить о дыхании. Здесь не будет The normal breathing. Сначала здесь просто обычное дыхание. If you can't even do the asanas, how are you going to concentrate on your breathing? Если вы не умеете даже асаны делать, как вы будете концентрироваться на дыхании? First, try and breathe normally while you're doing the asanas. Хотя бы научитесь нормально дышать, когда делаете асаны. Work with the gross body first. Сначала мы работаем с грубым телом. If we can't control the gross body, how will we control the more subtle body of breath? Если мы не способны контролировать, управлять своим грубым телом, не может идти речи о том, чтобы управлять чем-то более тонким.